Hello guys, thank you for joining this program. This is Mr. Jean-Pierre from JG The Versatile Channel. So this afternoon we are really happy to join you on this channel with the pronunciation process. Donc nous vraiment content de midi là pour nous capable rejoindre encore une fois sur English Mind Institute ou encore sur JG The Versatile Channel pour nous capable continuer faire suivi ensemble avec programme de prononciation. Et donc c'est bien dommage aujourd'hui là ou pas carré visage nous. Comme déjà vous habitué ensemble avec nous, c'est monsieur Jean-Pierre qui l'a pour présenter pour ça aujourd'hui encore une fois ensemble avec un invité, un ami, c'est lui même qui a fait lecture là pour nous. Donc nous contents encore une fois après-midi pour nous capable ensemble. So vidéo ça comme nous te présentons première vidéo dans même aspect là. Vidéo ça lui-même il là pour le faire suivi ensemble avec apprentissage dans question prononciation. So songez, if you remember correctly, so we told you that we plan to present some videos with some reading program so you can improve your pronunciation. Donc nous te promettons pour nous capable mettre sur channel là pour quelques vidéos sur lecture, une façon pour être capable et travail et capacité dans la question prononciation par la lecture. Donc c'est pour raison ça qui fait nous gain aux amis qui peut gérer ça pour. Donc pour capable tendre comment lissonner, tendre bien comment lissonner, faire répétition. Alright, même là nous pour qu'on listening mais il est intéressant pour capable suivre processus là, une façon pour capable continuer le travail. Donc les pas intéressant si nous te simplement mettre li et puis nous demandons pour l'île sans qu'on pas attendre rien, il t'a bon petit qui est intéressant. Donc nous gain un proche qui choisit faire ça pour nous. Un ami qui choisit faire ça pour nous. Donc, il est vraiment intéressant après-midi là pour nous capable continuer dans le programme lecture. Donc, pas oublier si c'est la première fois que vous suivez vidéo ensemble avec nous sur JG The Versatile Channel, vous capable subscribe and like the video. De façon non seulement pour capable encourager nous mais pour capable toujours être connecté ensemble avec nous et chaque vidéo nous présenter sur channel là pour capable suivre li free. So, on va gagner pour payer pour ça. Et moun qui paye aussi étudiant English Mind Institute online. Donc moun cap suivre ensemble avec nous online. Alright, donc c'est moun ça qui gagne processus de paiement. Mais on même capable suivre vidéo ça au free. Nous va le passer et dans texte nous. C'est un plaisir encore une fois monsieur Jean-Pierre pour capable ensemble avec vous on this channel. So good luck, keep practicing guys. Donc m'encourage nous continuer faire pratique et puis bonne chance. My name is John. Hi. Nice to meet you. My name is John Smith. I am 19 and a student in college. I go to college in New York. My favorite courses are geometry, French, and history. English is my hardest course. My professors are very friendly and smart. It's my second year in college now. I love it. I live in a big house on Ivy Street. It's near the college campus. I share the house with 3 other students. Their names are Bill, Tony, and Paul. We help each other with homework. On the weekend, we play football together. I have a younger brother. He just started high school. He is 14 and lives with my parents. They live on Mulberry Street in Boston. Sometimes they visit me in New York. I am happy when they visit. My mom always brings me sweets and candy when they come. I really miss them too. My name is John. Hi. Nice to meet you. My name is John Smith. I am 19 and a student in college. I go to college in New York. My favorite courses are geometry, French, and history. English is my hardest course. My professors are very friendly and smart.
It's my second year in college now. I love it. I live in a big house on Ivy Street. It's near the college campus. I share the house with 3 other students. Their names are Bill, Tony, and Paul. We help each other with homework. On the weekends, we play football. I have a younger brother. He just started high school. He is 14 and lives with my parents. They live on Mulberry Street in Boston. Sometimes they visit me in New York. I am happy when they visit. My mom always brings me sweets and candy when they come. I really miss them too. Okay guys, congratulations. So now it's the turn of the second text. So as you can see, we just want you to try the text, to try your reading on 3 different speed. Donc nous avons essayé lecture, exercice de lecture dans 3 vitesses différentes. Donc c'est pour raison ça qui fait nous présenter li dans speed 1, speed 2 and speed 3. And then we give you a chance to try your ability. Donc ensuite, à part de 3 speed ça nous ba ou opportunité pour capable essayer capacité ou. Donc n'a continuer ensemble avec programme de lecture nous. Pas oublier nous gagner plusieurs textes dans chaque vidéo yo. Minimum n'a présenter 2 textes. Ensuite on va gagner plusieurs autres textes, plusieurs autres vidéos de textes. Une façon pour capable pratiquer reading ou. It's not important now to understand the words, to know the meaning. So it's not important. It's really not important now. Donc pour qu'on y a li pas important pour capable connaître définition moi. Pas bien casser tête ou pas bien craser tête ou. Nous capable dire dans temps lorsque temps va arriver pour connaître non. So you'll know it in time. All right? Donc lorsque l'est arrivé, là ça on va capable saisir toute définition. Donc on y a là mettez lecture sur, mettez prononciation sur, mettez capacité, prendre confiance sur, marcher sur langue là et puis n'a pas avancer jusqu'à ce que vous ayez un bon anglais standard là dans bouche. Nous allons passer dans deuxième texte nous. On aller ensemble. My wonderful family. I live in a house near the mountains. I have 2 brothers and 1 sister, and I was born last. My father teaches mathematics, and my mother is a nurse at a big hospital. My brothers are very smart and work hard in school. My sister is a nervous girl, but she is very kind. My grandmother also lives with us. She came from Italy when I was 2 years old. She has grown old, but she is still very strong. She cooks the best food.
My family is very important to me. We do lots of things together. My brothers and I like to go on long walks in the mountains. My sister likes to cook with my grandmother. On the weekends, we all play board games together. We laugh and always have a good time. I love my family very much. My wonderful family. I live in a house near the mountains. I have 2 brothers and 1 sister, and I was born last. My father teaches mathematics, and my mother is a nurse at a big hospital. My brothers are very smart and work hard in school. My sister is a nervous girl, but she is very kind. My grandmother also lives with us. She came from Italy when I was 2 years old. She has grown old, but she is still very strong. She cooks the best food. My family is very important to me. We do lots of things together. My brothers and I like to go on long walks in the mountains. My sister likes to cook with my grandmother. On the weekends, we all play board games together. We laugh and always have a good time. I love my family very much. Okay guys, thank you very much. It's really unnecessary to understand the words. It's not the point. So don't beat yourself up. Don't try to understand. It's not necessary. It's not the point. So the point is to help you to improve your pronunciation. Alright? Donc, I just want you to level up your skills. Donc, nous va bien casser tête nous pour nous capable comprendre. C'est pas but à ça, c'est pas objectif pour ça. Cours de prononciation ça, les gains pour seul objectif et de prononcer anglais bien. OK? Donc si déjà vous avez débuté dans anglais ou avez un peu le mot connaît, tant mieux. Et félicitations. Mais si vous êtes débutant, on va bien casser tête. Donc c'est pas cours ça qui pour compréhension, OK? Donc cours pour compréhension là venir après, on pas bien casser tête, nous pas aller là, mais n'a privé sûrement. C'est un plaisir pour nous danser avec aujourd'hui après-midi encore une fois. Donc n'a pas campé là. Rendez-vous à casser pour prochaine vidéo nous. Pas oublier nous dire ça, ou capable toujours contacter nous sur English Mind Institute. Si toutefois ou besoin parler anglais, ou capable toujours contacter nous. Nous gagne coordonnées dans la vidéo yo. Ou capable toujours contacter nous et n'a aider pour capable parler anglais. Donc c'est un plaisir pour nous danser avec vous. Good luck guys, keep practicing and good luck. Ciao ciao, see you next time.